Welcome to episode ingine moto sana. Hii inaitwa Men Hacks. Mimi naitwa Gachin, rapper, content creator. So kumbuka on the previous episode nilikuwa kuambia the prettiest girls are. So kama hujawachi your episode, that was the previous episode. On this episode ya leo, and before that, kama unawatch hii video sahi and bado huja subscribe, please consider subscribing because each and every day I'm posting a new video for you. And also kumbuka kuniachia like anytime unabambika na video yangu, sawa? So on this episode ya leo naenda kukuambia what being in a relationship means, sawa? So join me on this episode and let's go. So one thing you need to hope for ukiingia in a relationship, you need to hope that umse hata kuhurt. Na get, and it can be either gender, like hope umse mwingine hata yamka siku moja decide ata cheat on you, hata yamka siku moja aanze kukua emotionally abusive to you, hata amka siku moja aanze kuwa physically abusive to you. Unaona? So you need to be very hopeful that umse by the hata amka siku moja change. Unaona? And wacha nikwambie hata zile relationships zenye who end up in hurt, si ati zinaanzanga ati in hurt, hapana, cause already ungekusha toka. The first 3 months, 4 months zinakuanga fiti kabisa, vitu zina flow, but then by the time inaingia the 5th month, na si lazima atiko iko the 5th month, but by the time enda ka period fulani mianza kuzoeana, hapo ndo vitu zinaanzanga kudip. Unaona? Especially kama umse mwingine kuna venye ameanza kuwa unpredictive, kuna venye in the first 3 months ungepredict umse angefanya nini, but by the time anafika the 4th month ashaanza kuwa unpredictive, pattern yake fulani ishaanza kuchange. Unaona? Like venye alikuwa amejipresent sasa si the person that you knew. Unaona? And kuna wengine inaweza take even 1 year, 2 years ndo mtu finally ana change, anaanza kuoneshana their true colors. So being in a relationship means you have to hope that umse hata kuhurt. Unaona? The other thing about being in a relationship, you have to hope that umse atabaki loyal kwako. Unaona? Like hata entertain wasi wengine, hata fika point aanze siju chat na wasi wengine, aanze kukani kama anaenda, anaenda outside the relationship huko na watu wengine. Unaona? Hata anza kupeleka watu wengine date, hata anza kwenda date na watu wengine. Una get? So you need to hope that umse atakuwa loyal, cause by the way, imagine anytime unaingia kwa relationship ndo na realize by the way you really don't have a hold on this person. Umse anaweza fanya whatever they feel like doing, and kama ni decision amemake, hiyo ndo decision atamake. Una get? So kama amedecide hata kuwa loyal, ataanza kucheat, imagine hivyo ndo atafanya. Unaona? So it's a lot of hope that umse mwenye umechagua kwa in a relationship with atabaki kuwa loyal na wewe. Unaona? Another thing you need to know is you need to be very sensitive. Anytime unaingia kwa relationship, lazima ukue sensitive, lazima uanze kukua very aware of somebody else feelings. Ujue unaweza sema kitu you hurt feelings za umse. Hata kama ulikuwa unaisema kajo, kuna venye unaweza sema kitu and then ni register kwa akili ya umse ni kama umse ananibebanga ujinga. Unaona? And hapo ndio unapata umse amekuuliza kwani wewe unanibebanga aje? Unaona? Just because kuna kitu umesema, wewe umeisema ka joke ama umeisema in passing, but umse amechukua na uzito fulani. Unajua? So being in a relationship, you need to remind yourself every day that by the way, imagine hakuna msee perfect. Unaona? Hata wewe mwenyewe unaweza blunder. That's why unapata especially boy child unapata ndio wanaumianga sana, because ile time dem yako amefanya kitu wrong, hutaki kumforgive haraka. Unaona? But na yeye atangoja ile siku na wewe utafanya kitu wrong. Unaona? Uanze kupewa silent treatment na cold war hapo hivyo kwa nyumba. Una get? So you need to understand that in a relationship pia wewe si perfect. Una get? So always extend your grace. Na grace inamaanisha tu like understand. Always extend your understanding kwa umse. Bora tu asifanye mara mingi. You get? But anytime umse ana blunder, extend to your grace, unamuonesha by the ni aje, I forgive you. Unajua? Another important thing they don't tell you about a relationship ni ati kuna kuangana zile downtime. Unaona? Kuna ile time utaki kuwa na partner wako, kuna ile time hauna psyche ya kuongea, hauna psyche ya kupatana. Una get? And sometimes si ati ni kitu wamefanya, but now you're just dealing with your own things in your life. Kuna vitu aziendi po in your life, una feel kidogo you want to be alone. Unaona? And probably kama umse mwingine understand that kuna hizo downtime zenye by the akisema mnataka kupatana, kuna venye utakataa just because kuna venye una deal na vitu zako. Unaona? So you need to get to a point also, kama unajua kuna hizo downtimes, then you need to be the person who is good at communicating. Unaambia partner wako by the ni aje, mi by the kuna venye si feel poa nini, kuna venye na feel sad, kuna venye na feel lonely, and sometimes let them know that by the way there is no issue between us, but nipe tu space fulani niweze kufigure out. Unaona? And I know the partner atajaribu kusema hapana, let me in, stop pushing me away, but sometimes you need to understand as an individual that kuna kuangana hizo downtime. Unaona? Hata wewe mwenye una feel saini kama unapushiwa away, kuna time itafika pia utafeel ni kama unawapush away just because you want to be alone. Kwanza ujisikize, ujiteka mkutano, ujisikize, ujue by the what am I supposed to do. Unaona? The other reality about relationships ni ati a relationship can either end up in marriage
ama pia inaweza end up in early pregnancy. Una get, inaweza end up probably nyinyi mko mnataka head to marriage ama mko mnataka kungoja ifike hadi marriage, but kidogo along the way unapata kidogo mtoi amekam, mtafanya nini? Unaona? So anytime mnaingia na relationship and probably kuna venye imeanza kuwa kitu serious, you always need to know that either of those things zinaweza kuja fast. Unaona? So either pregnancy inaweza kuja fast and then probably mforsiwe kuwa married, ama marriage inaweza kuja fast and then mpate pregnancy, depending on how much probably you guys are using protection ama vitu kama hizo. Unaona, zile measures zenye mmetake so that you can prevent probably an early pregnancy. Una get? Being in a relationship also means you need to know limits za umse na boundaries za umse. You need to know how this person reacts to different things. Kuna mse mwenye mnaweza kuwa in a relationship but then inafika point ana feel meargue sana hadi anakublock. Inafika point meargue sana ana delete vitu zako zote. Unaona? And probably for you hauargue ndio muachane, mnaargue ndio msolve vitu. Na get, cause arguments zitakuwa hapo. So ukapata mse mwenye si understanding enough, najua hujajua limit yake na boundary yake ama venye u react to vitu. Unashtukia tu mse alikublock, alikudelete nini akakwambia words zingine zenye probably hazi take back. So you need to understand tolerance ya umse mwenye mko na yeye ni gani. Unaona, probably ikifika time ya argument yanapenda tusiongee sai, time yenye argument iko hot sana tusiongee sai, tuongee kesho. Unaona? So unapata kuna wale kama hauja understand umse wako ama hauja understand limit yenye anazeenda, unapata kidogo wewe ni ule mse mwenye utabaki unataka kuargue sai, yeye anakuambia tunyamaziane tuongee kesho, ama yeye anakuambia let's take a break. Unaona? And sometimes inaweza kuwa hard to understand, but kuna wasi wana deal na issues differently. Una get? Probably for yeye ana feel tukiteka a break kila mtu ataweza kurudi back to their senses, but for you unaona kuniambia tuteka break nika kunipusha we. Unaona? So you need to understand umse ana dealing aje na hizi vitu. Na usingoje hadi ile squat mtafika hadi kwa argument ndo uanze saa kujua venye deal nazo. Hapana, have it as a conversation the minute umeanza ku date. Una get? Have it as a conversation, unamuuliza bethe udeal aje na argument. So unapenda una get, so that ukwange unajua hizi vitu zote first hand. One thing also how to ambiwa about a relationship, you need to always pima commitment yako na yake. Hizi commitment zinafanana, unaona, na partner wako ama ni unajipeana sana kwa relationship, unasahau pia yeye lazima play role fulani. Una get? So don't go the extra mile yet umse mwingine haendi the extra mile for you. You get? So to have a somewhat healthy relationship, you need to always pima commitment ya umse ni the same na yangu, ama mimi ndo najipeana sana kwa hii relationship, umse ni kama alitake the back seat. Una get? So usitikie kwa ina relationship na mse mwenye una feel like mimi ndo najipeana, mimi ndo niko committed, mimi ndo nashughulika vitu mingi, but yeye tu amelay back. Una get? Usitikie, whether you are a lady, whether you are a guy, usitikie kwa when you unapeana your sijui 90% and then umse anakupa tu the 10%. You get? It needs to be 100 ama 50-50. Unaona? 100 I mean like yana jipeana all of them and una jipeana all of you. Na get? Like you need it needs to be to balance kabisa, isikuwe one sided. Unajua, one thing they also don't tell you about relationship ni ati anytime unakatiana, imagine kuna mmoja wenu ata fall in love faster than the other. Una get? Na inaweza kuwa probably mwenye na fall in love ni juu probably hajakuwa hurt so much, so kuna venye yeye anakuanga tu open to love ama amekuwa kikrave kupendwa. So unapata always kuna hiyo part enye kidogo mmoja atakuwa so much in love than mwingine, na ni juu tu mwingine probably like out of the two of you kuna mmoja love yake imecome faster than the other. Una get? So you shouldn't blame. So ile time imefika point na realize when ndio umependa umse more than yeye probably ameanza kukupenda, you shouldn't feel like ni kama ati sijui sasa ni unfair. Hapana, wewe ni umependa mse. Una get? So you shouldn't act like hujampenda just because una feel umse kuna venye naye hajaweza kuanza kureciprocate. So you need to understand that anytime unaingia in a relationship, mmoja atakuwa na mapenzi kuliko mwingine. You get? So probably ile time yenye imefika hapo unapata saa mwenye amefall in love faster than mwingine, partner wako kidogo anaanza kuona niko umeanza kuwa clingy, yet when ni mapenzi imekuja kabisa. Una get? And probably this guy ama this other person is taking time to fall in love with you in that same level that you have fallen in love with them. Una get? So it's a catch 122, meaning like ni situation yenye kidogo unaweza shinda utafanya nini, but anyway kama unajua in your heart that probably ndo mse unataka ama umse ndio unataka kuspend time na yeye, kidogo vumilia tu. Unaona? Endelea kumshow love, umse mwingine within time ataanza kukatch up. Unaona? The other angle to being in a relationship ni ile point kidogo mnafika place
enye kidogo hauko sure kama mta last ama ita fail. Unaona, especially ile time arguments zimeanza kukam, hiyo ndo time unaanza kujiuliza manze, kwani hii relationship haiko last. Una get? And sometimes in our head tunakimbia ku conclude manze, ama atakuwa tu ama we were not meant to be with each other nini. And unapata kidogo umefrustrate destiny yako ya relationship yako just because umekimbia kukua kukua judgmental sijui nini. So some things zingine zipe time, as long as relationship haijafika point ikaanza kuwa toxic. Arguments, deal na arguments. Una get? Like, go through arguments, go through a day at a time. Unaona, solve issues as you go, solve arguments as you go, but usikimbia kusema at maybe this thing was not meant to last sijui nini. So anytime pia mna argue, measure your words. Usiko ule msemonye wa kuropo kwa kila kitu yenye na come kwa mind like measure your words, ujue by the way even after this argument mnaweza reconcile na bado muendelee na relationship. You get? So anytime you are looking to go into a relationship, whether we ni chali, whether we ni dem, unafaa ku understand that wase wako na trauma out here. Unaona, what we call character development is actually trauma. So you need to understand that wase wengi wamepitia hiyo kitu. Na get? Wase wamepitia toxic relationship. Mse probably mwenye alikuwa naye in a relationship ali cheat on them. Mse probably alikuwa anakuwa physically abused. So ujue anytime unapata mse mwingine, you need to understand ama you need to assume that probably hata yeye go through trauma zake, and sometimes it helps to talk about it. Ajue we past yako ni gani na ye past yake ni gani. Unaona, understand umse amepitia relationship inakaaje, especially the previous ones, na mbona waliachana. Sometimes inakanga very invasive kuuliza hiyo swali, but it's important ndo jue even mentally umse ako wapi in terms of relationship. Una get? Like, has this person been hurt before? Unaona, so you need to understand hizo ni zile vitu zenye don't kimbia at his due nataka kujump over them bila ku understand umse anatoka from what perspective, so that ujue utakuna mtreat aje. Unaona, especially with their feelings. The other interesting part about being in a relationship ni ati every other time unakonga ukifikiria umse wangu anafikiria nini. Una get? Anytime amejinyamazia, anytime ako too silent, unashindwa umse anafikiria nini. Unaona, like what's going through their mind. So sometimes hata hakuna kitu mtu anakoga akifikiria, but always kuna konga nako kaworika like umse. You get? So sometimes you'll get to a point where you feel even in your relationship ni kama umse kuna vitu ha open up ama kuna vitu hakuambi. You get? So it might be the case, it might not be the case. So you need to know how to deal with it, and especially encourage communication in your relationship. Unaona, usiingie na relationship alafu umekumse afeel ni kama hata ukininyamazia mimi niko sawa, hata usiponiambia hizo vitu mimi niko sawa. Hapana, always anytime unaingia na relationship, initiate hiyo culture ya you guys communicate. Unaona, muonesha ni aje by the hii relationship hakuna kunyamaza, lazima tuongee. Unaona, lazima tufunguke, na ni about kufunguka zile the deep things, zile vitu hata ambia mabeshte wake ana feel free kukuambia. Una get? And with that we've come to the end of this episode. Join me on the next episode. Next episode nitakuwa kuambia tips to get her in a relationship. Sawa? So join me on that next episode, and kama kawaida, thanks.